Question 10 says a ship floats on the sea. A. The ship floats because of the forces acting on it. The upward force acting on the ship is called upthrust. This force is shown on the diagram. Draw another labeled arrow on the diagram to show the other vertical force acting on the ship. So they asked for another vertical force. The keyword here is vertical. Now we are given an image of a ship that is submerged in, not totally, but ektukhani ki submerged in the sea water. Now ships এটা submerged দেখেই কিন্তু এটার উপর একটা upthrust একটা force create হচ্ছে. So anything that is submerged in a liquid, the liquid exerts a force on that object and ওই ফোর্সটাকে আমরা কল করি upthrust. For example, এটা যদি আমার কাছে একটা বিকার হয় আর এই বিকারে যদি একটা বল রাখি আর এই পুরো বিকারটা যদি filled থাকে with water, then or any sort of liquid, that liquid will exert a force on this particular object. এখানে যেহেতু এই শিপটা এতটুকু submerged inside the water, এই ওয়াটারটা ওকে একটা ফোর্স দিচ্ছে upward, which is upthrust. Remember that যত বেশি submerged থাকবে upthrust তত বেশি বাড়বে. কেন? Because যত বেশি submerged তত বেশি amount of liquid is able to give that force on the object, right? Now you are supposed to draw another vertical force that is acting on this particular ship. Clearly it's weight that acts downwards, right? Weight always gravity dike kaj kore because W equals to mg. So let me change the color. Eta niche hobe hocche weight. Make sure it is a straight line. Weight. Now there is another thing. Ekhane tomoke mark dise 2. Er mane there's something else that you need to do. Basically a weight আর a upthrust এর magnitude same, মানে size same. কেন same? Because এই দুটো যদি same না হয় তাহলে this ship will either sink. চিন্তা করো ওয়েটটা অনেক বেশি, তাহলে ওয়েটটা বেশি আমি বুঝাচ্ছি ভাইয়া longer line. তাহলে ওয়েটটা যদি বেশি হয় this particular ship is going to sink. আবার ওয়েটটা যদি কম হয় আর upthrustটা যদি বেশি হয় তাহলে this particular ship is going to float, right? পুরো যেতে পারে, who knows? Now এটা করা যাচ্ছে না, আমাদের হচ্ছে একটা ব্যালেন্সড শিপ অন দ্য সারফেস. এখন এটাকে ব্যালেন্সড বোঝাতে হলে আমাকে কি করতে হবে? দুইটার ম্যাগনিটিউড সেম রাখতে হবে, আর দুইটার ম্যাগনিটিউড ইউজুয়ালি সেমই হবে. এখন আমি ম্যাগনিটিউড সেম কিভাবে দেখাবো? The size of my arrow will be same. Now you do not need to use a scale to do that. তুমি জাস্ট হচ্ছে নিজের আই জাজমেন্ট দিয়ে দেখাবা যে দুইটা লাইন, দুইটা arrow is similar in length, and this is weight. You have to label, of course. They said labeled arrow. Number 2, B1. The upthrust force acting on the ship is proportional to the pressure difference between the bottom of the ship and the surface of the sea. The pressure acting on the ship at the surface of the sea is 100 kilopascal. State the formula linking pressure difference, height, density, and gravitational field strength. The formula is pressure difference equals height into density into G, gravitational field strength. Number 2, the bottom of the ship is 15.8 meters below the surface of the sea, so that the pressure acting on the bottom of the ship is approximately 260 kilopascal. You need to show something, a value that is approximate to this one, right? Now, this is the ship that is submerged, and the bottom of the ship will actually experience two pressure. Ekta hocche from the liquid, arekta hocche from the atmosphere. Atmosphere valueta kintu ora bole disse. The pressure acting on the ship at the surface of the sea is 100 kilopascal. Now this is one pressure that is acting on it. There is another pressure which is from the liquids. We are going to find যে লিকুইড ওর উপর কতটুকু প্রেসার দিচ্ছে, and then ওই প্রেসারের সাথে এই প্রেসারটাকে অ্যাড করে দেব. We know the formula is pressure equals to rho GH. Rho means density, which is 1030 into G is 10 into height is 15.8. This should give you 162,740 pascal. Now notice that eta kilopascal আছে. So তুমি either এটাকে pascal আনতে পারো or এটাকে kilopascal এ নিয়ে যেতে পারো.
oh, we have to take it to kilopascal because they told us to show that, right? So এটাকে kilopascal এ নিলে you simply need to divide it by 1000, যেটা করলে এটা আসবে 162.74 kilopascal. We're not done yet. Pressure is equals to 162.74 plus 100, which should give you something around 262.74 kilopascal, যেটাকে তুমি লিখতে পারো approximate to 260 kilopascal. Sure. Number 3, explain why the bottom of the ship is deeper below the surface of the sea when the ship is fully loaded with cargo. Now imagine, এটা হচ্ছে আমার ওয়াটার সারফেস, এটার মধ্যে হচ্ছে আমার শিপটা ডুবে আছে এতটুকু। এটার উপর যদি আমি নতুন নতুন জিনিস রাখি, of course the weight is increasing, right? Downward force is increasing. If downward force increases, it is going to go deep down, right? I একটু নিচে নেমে যাবে। So এটাই আমাদের explain করতে হবে যে why the bottom of the ship is now deeper below the surface, because the weight is increasing. Very silly question, but এখানে দুইটা জিনিস তোমাকে বলতে হবে, যে দুইটা মার্ক। যত ওয়েট বাড়তেছে উপরে কিন্তু আপথ্রাস্টটাও তত বড় হচ্ছে বা বাড়তেছে, রাইট? বিকজ যত ওয়েট বাড়তেছে নিচের দিকে, যত বেশি এটা সাবমার্জড হচ্ছে। রিমেম্বার আই টোল্ড ইউ যে upthrust depends on the volume of displaced water. Displaced water, the ship is like displacing. যে এই শিপটা যে ডুবে আছে, এই শিপটা এই যে এতটুকু অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার কিন্তু আশেপাশে ডিসপ্লেস করে দিছে। যতটুকু ওয়াটার ডিসপ্লেস করে দিছে, আপথ্রাস্টটা অতটুকু। ওই ডিসপ্লেসড ওয়াটারটাই বেসিক্যালি ওকে একটা ফোর্স আপওয়ার্ডে দিচ্ছে। সো উই ক্যান রাইট দ্যাট when the ship is loaded, its weight increases or you can write increases downwards to balance this greater weight. A larger upthrust is needed. Since upthrust depends on the volume of displaced water, the ship must sink deeper. So basically upthrust যেহেতু বাড়তেছে, যতটুকু upthrust বাড়বে অতটুকু আমাদের ডেপথটাও বাড়তে হবে। The ship has to sink deeper because অতটুকু amount of water is giving its force on the ship. Hope it makes sense.